And now our website is ready for upload. I-upload natin siya from local host to live website in the internet so that anyone can access our website and look at our products or services online. Paano natin gagawin yun? There are 2 steps. Una, we will set up a new website in a hosting service. Ano ba yung hosting service? A hosting service will hold our information in the internet 24/7. Kasi pag nasa PC lang natin, nasa computer lang natin, or nasa desktop, tayo lang yung makaka-access. Pag nasa hosting service yung information natin, anyone can access that 24/7. And then, mag-install tayo ng plugins to both of our website. Ang gagamitin ng nating plugins ay all-in-one migration. This plugin will import our files from local website to our live website or sa hosting service website natin. So, sa step 1, magsa-set up tayo ng website sa bagong hosting service. Ang hosting service na gagamitin natin ay HostGator. Bakit HostGator? Kasi may nakuha tayong discount code na magsisave sa atin sa hosting service at saka sa domain name ng 40 to 50% discount. Yun yung, get discount page. Head tayo sa hostgator.com. hostgator.com. And then, from here, click natin tong web hosting. Bakit hindi cloud hosting or WordPress hosting? Una sa lahat, medyo mas pricey na konti yung WordPress hosting at saka cloud hosting. Tsaka, hindi natin kailangan yung mga kasama niya. Dito lang tayo sa basic web hosting. And then, scroll down natin. Meron tayo ditong Hatchling, BB, and Business Plan. Ang gagamitin lang natin ay Hatchling Plan. Bakit hindi Business Plan? Kasi masyado rin maraming kasama yung Business Plan at saka hindi naman natin kailangan. Tapos, price-wise, mas mahal yung Business Plan. And BB Plan, okay siya if madami tayong domain name na gagamitin. For example, your website.com or your mother's website.com or your dog's website.com. And since isang website lang naman ang gagamitin natin, stick lang muna tayo dito sa Hatchling Plan. Tsaka, siya yung pinakamura nating plan na available. Click natin ang Buy Now. From here, click natin dito. Enter your domain name. Pili tayo ng domain name natin na gagamitin. For example, yourwebsite.com. yourwebsite.com. Which available. And for the sake of example, pangalan ko lang muna gamitin natin. marklat.com. Natin yung available. Okay, available siya. Pwede rin siyang .online, .site, .store. Pero .com yung pinaka-common practice. And siya yung pinaka-trusted sites na kung i-visit natin. Diba? Scroll down natin. And tanggalin na muna natin itong domain privacy protection. Since this is an example lang, we don't need this. Pero if you want, pwede rin siyang i-avail. And then dito sa hosting plan, Hatchling Plan ang gagamitin natin, tama siya. And sa billing cycle, naka 36 months siya, means 3 years siya. Pero ang gagamitin lang natin ay 1 month. For the sake of the example, and hindi ko man ikikip yung website na to. Kaya 1 month lang muna yung lalagay ko. Pero nasa inyo kung ano yung gusto nyo. If 6 months, 1 year, 2 years, 3 years. Pero for this example, 1 month lang muna ilagay ko. And then, sa username, lagyan natin ng pangalan. Mark. And for security pin, lagyan lang natin 1, 2, 3, 4. Good. And for the billing information, lagyan natin dito yung email natin. And then, pwede natin click ang PayPal kung may PayPal tayo or credit card. Dito sa example na to, credit card muna yung gamitin natin.
Okay. And then, itong SSL certificate, libre na siya. Itong protect your site from hackers, i-untick na natin to. And extra money din siya. And then ito, extra money lang din. And then dito, coupon code. Dito natin nalagay yung coupon code natin. Makikita natin, ang bill natin ay $23.9. Hanap na ang calculator natin. 23.9. Kung 53 yung palitan ngayon, 1.2 yung bill. And kung nalagyan natin yung discount code natin, validate natin. $13 na lang yung naging bill natin. Kung convert natin siya sa peso, 13.75 times 3 kung palitan ngayon, 728. Okay? And then, natin to. Click natin tong you have agreed to host later terms and services. And then click natin tong check out now. From here, click na lang natin itong done it before. And then, done it before and then continue. Pwede natin i-close na lang to. Survey lang siya. Okay. From here, punta tayo sa hosting. And then, scroll down natin. Click natin tong Launch Quick Install. And then click natin itong WordPress. And then select tayo ng domain name. Ito yung domain name natin na register kanina. Scroll down natin. Extra byte lang siya, kaya dito lang tayo. And mahalaga din natin lagyan itong directory. And then click next. Blog title, yun ang pangalan ng Mark. And then click natin tong terms of service agreement. And then click natin tong install. Install na yung WordPress sa hosting service natin. Ito yung installation details. Kailangan tandaan natin to. Lagay natin sa notepad or sa somewhere safe. Click natin tong login. Okay, site cannot be reached. Matatagalan siya kasi umaabot ng up to 2 hours bago masabi sa buong mundo o sa buong internet na nag-exist na yung site mo na marklat.com or yourwebsite.com. Kaya maghintay tayo ng 2 hours or 30 minutes to 2 hours bago mabuksan natin yung WordPress site natin online. A few moments later. Visit na natin yung website natin. marklat.com. Okay. Nagana na yung site natin. Para makapasok tayo sa admin natin, lagyan natin /wp-admin. Enter. Alright. And then, lagyan natin yung details natin kanina nilagay. Mark. Yung kanina doon sa installation details natin. Paste ko dito. Password. And then, login. Ito number. Okay, ito na yung WordPress website natin. Online. Click natin dito, over natin dito, tapos click natin ang visit site. Okay.
This is our WordPress website online na. Dito natin lalagay ngayon yung local website natin. Okay? Click tayo sa dashboard. Ito yung website natin locally. Ito yung import natin papuntang live website. Click sa dashboard. Magawa natin yung first 2 steps natin, yung mag-set up ng new website ng hosting service. Sunod naman, second step, mag-install tayo ng plugins on both of our website. Yun yung all-in-one migration. Ito yung local host natin. Tapos, ito yung live website natin. Ngayon, gagawin natin, punta tayo sa plugins dito sa local host. Tapos, add new. And then, search natin all-in-one. Ito ang gagawin natin. Natin install now. And then, activate. Sunod, pumunta tayo dito sa live website natin. Click natin ang plugins. Click natin ang add new. And then, natin ang all-in-one. Ito yung install now. And then, activate. Click na dito sa local host natin. Click natin yung all-in-one migration. Ito. And then, export. Click natin yung export to. Ayun. And then, download natin. Tapos, natin ang close. Tapos, dito naman sa main website natin, maximize na natin. Dito tayo sa all-in-one migration. Click natin yung import. Click natin yung import file. Copy natin yung download natin kanina. Ito. Click open. And then, click natin itong proceed. Okay. And then, your data has been imported successfully. Click close. And then, visit na natin yung site natin. Visit site. Okay. Dito na yung website natin sa live website natin. Gawa natin yung website sa live website natin. Mark natin. marklog.com. And para makalagin, /www/admin. And then, para makalagin dito, gamitin natin username and password ay yung ginamit natin dun sa local hosting natin. Okay, nagpunta kita sa dashboard natin. And it's done.